আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল ল এর উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং এটা আবার রিপিট দেখানো হয় তার পরের দিন সোমবার কাল সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত। সুতরাং এই ক্রিমিনাল ল এর উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম আপনারা এনটিভিতে দেখতে পারেন প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ সে প্রায় অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার স্পেশালিজম, আমার অভিজ্ঞতা হলো এই ক্রিমিনাল ল এর উপর। তাই এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামে আমি এবং আমার সাথে যখন আরেকজন ব্যারিস্টার বা কিংস কাউন্সিল থাকেন গেস্ট হিসাবে, তখন আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ যেহেতু ক্রিমিনাল ল গুলো হয়, আমরা এক পক্ষে আমাদের অপোজিট হয় আপনার পুলিশ আমাদের প্রসিকিউশন করে এবং খুবই সেন্সিটিভ নেচার অফ কেস আমরা ডিল করতে হয়, যার জন্য মানুষের কেস টেলিভিশনের মধ্যে বললে অন্যান্যদের জানা হয়ে যেতে পারে, এটা রিস্ক থাকে। তাই আমি লাইভ প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি সে দীর্ঘ 25 বছর ধরে ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার সেই বিভিন্ন কেসগুলো, অনেক বড় বড় কেসগুলো এদেশের নিউজ মিডিয়াতে পাবলিশ হয়েছে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আসে, আর সে প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কেস, যেটা জুরি ইউনানিমাসলি ভার্ডিক্ট দিয়েছে ডার্বি ক্রাউন কোর্টে, এবং একজন প্যারেন্টসকে তাদের বেবি সান 10 মাস ওল্ডের বেবিকে হত্যা করার জন্য তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে, লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছে। এবং জাজ এই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার সময় যে সেন্টেন্সিং রিমার্কগুলো করেছে, যে স্পিচ দিয়েছে ডার্বি ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, ওই স্পিচটা, জাজের স্পিচটা আমরা আজকে শোনাবো আপনাদেরকে। আপনারা দেখবেন, সেই ভিডিওটা আমরা প্লে করব আজকে। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর। সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, অথবা ফোন করে যদি বলে পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্য, তাহলে দেরি না করে সহসা আপনি একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে মিটিং করে সমস্ত ডিটেইলসগুলো ডিসকাস করে প্রিপেয়ার্ড হয়ে পুলিশের ইন্টারভিউ ফেস করবেন। কারণ এই ইন্টারভিউটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যে কথাগুলো বলবেন সেগুলো আপনার যখন আপনার কেস ক্রাউন কোর্টে বা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ট্রায়ালের জন্য যাবে, তখন সেটা একটা আপনার কেসের ব্যাকবোন হিসাবে, মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করবে। সুতরাং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি একজন সলিসিটরের সাথে মিটিং করে তারপর আপনি ইন্টারভিউ ফেস করবেন, এবং
ইন্টারভিউ দেওয়ার পরেও কিন্তু খুবই দরকার আপনি আবার আরেকটা মিটিং করবেন, তখন ইন্টারভিউর মধ্যে যা যা বলেছেন পজিটিভ সাইড নেগেটিভ সাইড কি আছে না আছে এগুলো সবগুলো আবার ডিসকাস করতে পারবেন সলিসিটরের সাথে। আমার বক্তব্যগুলো প্রতিনিয়ত সবসময় যেভাবে আমি করি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলবো যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। আজ আমরা দেখাবো একটা প্যারেন্টস জেল ফর লাইফ ওভার মার্ডার অফ 10-month-old son, couple jailed for savage Christmas Day murder of baby son, Finley Boden's father imprisoned for minimum 29 years and his mother for minimum 27 years. এই যে জাজ যে আপনার সেন্টেন্স দিয়েছে, বাপকে দিয়েছে 29 বছর মিনিমাম প্রিজনে থাকতে হবে এবং মাকে দিয়েছে 27 বছর মিনিমাম থাকতে হবে, এর মানে এই নয় যে 29 বছর পর বা 27 বছর পর তাদেরকে আপনার মুক্তি দিবে। এটা প্যারোল বোর্ডের উপর নির্ভর করবে, কারণ তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্যারোল বোর্ডের উপর নির্ভর করবে তাদেরকে 29 বছর পর বা 27 বছর পরে ছাড়বে কিনা। আপনারা সেই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সেন্টেন্সিং স্পিচ জাজ আপনার ট্রিপলস আপনারা শুনবেন। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা প্লিজ আমাদের আজকের প্রোগ্রামের এই ভিডিওটা প্লে করেন। Stephen Bowden and Shannon Marsden, I have to sentence you for the murder of your son Finley, which you were convicted of unanimously by a jury of this Crown Court on the 14th of April of this year. Finley was a lovely baby. He was happy, smiley and chuckling. He was just over 10 months old when he was murdered by you. I now turn to the facts of this case. I must sentence you on the basis of the jury's verdicts, and I must be sure to the criminal standard as to the factual basis on which to pass sentence. The facts in relation to the last days of Finley's life are terrible to describe and very distressing. Finley died in the very early hours of Christmas Day 2020. He was in his cot in your bedroom at home. He died of septicemia, endocarditis and pneumonia. The infections which killed him had all set in and taken hold because of the extensive fractures to Finley's ribs and other bones, which acting together you inflicted on him, and I'm sure you did so before the 16th of December, which was more than 9 days before he died. You both knew that Finley was very seriously ill and dying as a result of what you had done to him, yet you deliberately failed to seek any medical help for him, and you deliberately made sure that he was not seen by anyone who could have rescued him and taken him away from your care. Medical intervention would have saved Finley's life, and if Finley had been given antibiotics and the necessary care in the minutes and hours before he died, he would have made a complete recovery. He would have been alive today. I'm sure that you both knew Finley was dead when you dialed 999 at 2:27 a.m. on Christmas Day. Finley had, by that time, been dead for over half an hour. 5 minutes later, there was a very experienced paramedic on the scene. He had been told there was a paediatric arrest, and when he arrived, he could see straight away that Finley did not have a pulse. He was unkempt and dirty, his clothes were dirty and stained, and there were obvious marks and wounds around his mouth and nose. The paramedic then asked both of you for a history of what had happened that evening, and you both lied to him. You told him you thought Finley had COVID, that he was fine when he went to bed at 7 p.m, and that he'd been woken for a final feed around midnight before you went to bed.
None of that was true. Finley was rushed to hospital with Shannon Marsden. Nothing could be done. Many of the marks and bruises on Finley's body were obvious to the doctors who saw him and tried to revive him. Shannon Marsden told various lies to the doctors that night when they were trying to understand what had happened to Finley in the days before he died. Stephen Bowden arrived at the hospital at 4:20 a.m. and once there, too lied to the doctors about the final hours and days of Finley's life. There is a standard process which follows the unexpected death of a child, and that process was adopted in this case. Finley's body was examined by a variety of medical experts who provided opinions as to what they had found. These skilled medical examinations identified the cause of Finley's death and revealed numerous non-accidental injuries to his body. Finley had 46 rib fractures. 12 other bones were fractured. These included Finley's pelvis, both his legs, both his collarbones, his left shoulder blade and his right arm. The agreed medical evidence was that these fractures were all inflicted between the 4th and 22nd of December, and they all caused Finley severe pain and suffering. Considerable force was required to cause these fractures. The rib fractures were caused by forceful compression of Finley's chest. The fractures to Finley's ribs and the pain that caused to him meant that he could not breathe properly. Pneumonia then took hold in his lungs, and it was that untreated infection which spread through his body and developed into osteomyelitis, endocarditis, and septicemia. It was those infections which killed him. The fractures to the pelvis were caused by forceful pressing down on the hip area. The fractures to the collarbones were caused by forceful squeezing of the shoulders towards the chest, or direct blows to the fracture sites. The spiral fracture to the right femur was দর্শক, আপনারা শুনছেন মিসেস জাস্টিস টিপলস ডার্বি ক্রাউন কোর্টে একজন কাপলকে সেন্টেন্স দিচ্ছে, তার সেন্টেন্সিং স্পিচ। A couple who murdered their 10-month-old son on Christmas Day 2020, just weeks after he was returned to their care, were both jailed for life. মানে 2020 সালের ক্রিসমাসের দিনে তারা এই বেবিকে হত্যা করেছিল। মাদার 22 and ফাদার 30। আপনার বাপের বয়স ছিল 30 বছর, মায়ের বয়স ছিল 22 বছর। And they burned and beat Finley Bowden, living with 130 separate injuries. অনেকগুলো ইনজিউরি তারা তাকে করেছে তার বডির মধ্যে, including multiple bone breaks and fractures, এবং তার বোনগুলো ব্রেক করেছিল এবং অনেকগুলো ফ্র্যাকচার হয়েছিল, তার হাড় মাংস সব ভেঙে দিয়েছিল। He died just a few weeks after being returned by authorities to his parents' home in Chesterfield. সে আপনার মারা গিয়েছিল আপনার জাস্ট ফিউ উইকস পরে, যখন অথরিটি ওই বেবিকে তাদের মা বাপের কাছে যখন ফেরত দিয়েছিল, ওই ফেরত দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরেই সে মারা গেছে। এবং তাকে অনেক ইনজিওর করেছিল এই দুজনে মিলে। ওরা ড্রাগস এডিক্ট ছিল, খুবই এডিকশন ড্রাগসের উপরে, এবং এদের ফ্যামিলি লাইফটা ছিল খুবই রাফ লাইফ। এবং তার মানে হাজব্যান্ডের বয়স ছিল 30 এবং মার বয়স ছিল, ছেলের মার বয়স ছিল 22 বছর।
এবং 130 ইনজুরিজ তার বোনগুলো ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল, ভেঙে দিয়েছিল, এবং কয়েক সপ্তাহ পরে তখন সে ওই চেস্টারফিল্ডে ওই তাদের মা বাপের যে ঘর সেখানে সে হি ডাইড। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা প্লিজ আবার কন্টিনিউ করেন জাজের স্পিচটা ওর পর থেকেই প্লিজ। Was caused by holding Finley's knee and twisting the leg. The fracture to the right tibia was caused by forceful gripping and twisting the leg. The fractures to the shoulder blade, arm and other fractures to Finley's legs were caused by direct blunt force blows. There were 50 bruises, 11 abrasions and 9 marks to Finley's body. Most of these bruises, abrasions and red marks were to Finley's head and face. I'm sure that the circular bruises on Finley's head and face were imprint marks, and they show that Finley was held on the head with excessive force on a number of occasions. The upper and lower frenulum in Finley's mouth was torn and ulcerated. There were inflicted injuries caused most likely by pushing Finley's feeding bottle into his mouth with excessive force, or by a strike or forceful push against his mouth. There were extensive areas of burns on his left hand. The first area over his fingers were caused by contact burning. The area on the side of his hand and little finger were caused by flame burning. These burns caused Finley intense pain. As to the infections, the infection of osteomyelitis in Finley's bones caused him deep throbbing pain. He would have had a fever, discomfort and suffering as a result of the pneumonia and endocarditis. The medical experts also identified that Finley's thymus gland was severely depleted. This was a consequence of the severe or prolonged stress to Finley's body, trying to fight disease and infection. From all the evidence, I am sure that the fractures were inflicted on at least 2 separate occasions by sustained brutal assaults. It may well have been more, but I cannot be sure of this. The first occasion was the 12th of December 2020. The second occasion was between the afternoon of the 14th of December and the morning of the 16th of December. I'm also sure, given the nature and number of other injuries and their location on Finley's body, that he was subject to repeated abuse on multiple occasions. Once the injuries had been inflicted, Finley's daily experience was one of considerable pain, distress, and suffering. The consequence of all the fractures to Finley's body was that it was obvious to both of you by the 16th of December that Finley was very seriously injured and he was utterly miserable. Finley was no longer able to sit up and play with his toys. He was no longer able to feed himself. Everyday activities such as changing his nappy, lifting his arms, putting outdoor clothing on him, or putting him in his pushchair all caused him severe pain. The pain in his fractured pelvis and thigh bone could only have been alleviated by morphine and immobilizing his body. You also knew that Finley was not eating his food. Instead of gaining weight, he lost weight. That was because, as he had so many fractures, eating caused him pain and he was not well enough to eat. And on top of that, his body was fighting the infections that he had. By the evening of the 23rd of December, he was plainly dying. There was nothing subtle about this at all. It was totally obvious to both of you. I now turn to some of the background. You met each other in the summer of 2017. Stephen Bowden, you were 24 at that point. Shannon Marsden, you were 16. In no time at all, you were inseparable.
drawn together by your use of drugs and the unhappiness you felt in your own lives at the time and your instant attraction to each other. You, Shannon Marsden, were besotted with Stephen Bowden. From what they saw and from the lies you both told them, they thought things were going well. The true position, which they were unaware of, was that you were both using large amounts of cannabis, were in financial difficulties, were arguing, and were not coping very well with the children due to lack of sleep and being woken at night. On top of that, there was an inflicted bruise on Finley's forehead, which the health visitor and social worker both saw. By the 29th of November, there were bruises on the fleshy part of Finley's cheek, the junction between his cheek and ear, and on the side of his scalp. These were also inflicted injuries, and I'm sure they were not the same bruises seen by the health visitor on the 19th of November. Only you two know what actually happened within your home at 218 Holland Road after the 4th of December. Your home was a very small terraced house. You both saw and heard what went on within your own. দর্শক, আপনারা শুনছেন মিসেস জাস্টিস টিপলস, আপনার ডার্বি ক্রাউন কোর্টের মিসেস জাস্টিস টিপলস স্পিচ দিচ্ছেন সেন্টেন্সিং এর সময় ওই যে মা বাপকে তাদের 10 months old বেবিকে হত্যা করার জন্য, অ্যান্ড তার যে বেবির যে ইনজুরিজ ছিল ইনক্লুডেড এ ফ্র্যাকচার থাই, তার থাই ফ্র্যাকচার করেছিল, অ্যান্ড ব্রোকেন পেলভিস ভেঙে দিয়েছিল, and burn marks and 71 bruises, এবং তার বডির মধ্যে বিভিন্ন মানে বার্নিং করার, তার বডিকে বার্নিং করার মানে ইয়ে ছিল, সাইন ছিল, এবং ব্রুজেস 71. And Finley also had different other the suffered from the infection, and also is called the sepsis and endocarditis. এগুলো মেডিকেল আপনার ওয়ার্ড, এই সমস্ত মানে প্রবলেমে ইলনেসে সে সাফার করতেছিল। এবং এই বোর্ডেন অ্যান্ড মার্সডেন, শ্যানন মার্সডেন, তারা মার্ডার করেছিল, অ্যান্ড তারা কনভিক্টেড হয়েছিল ইউনানিমাসলি আফটার এ ট্রায়াল এট ডার্বি ক্রাউন কোর্ট। আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ, এই খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট স্পিচ। এই ধরনের মানে কেসগুলো সাধারণত এগুলো আনইউজুয়াল কেস। আপনারা শুনবেন জাজের স্পিচের যে রেস্ট অফ দ্য আপনার পার্ট ইন দ্য নেক্সট সেগমেন্ট, এবং তার পরবর্তী আমরা থার্ড সেগমেন্ট পর্যন্ত, যেহেতু এটা হাফ অ্যান আওয়ারের লং ভিডিও, আপনারা কন্টিনিউ করেন এটা শোনার জন্য। নেক্সট সেগমেন্টে আমরা আবার ফিরে আসছি। আমি শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, সবাই আমার সাথেই থাকুন। আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমরা প্রথম সেগমেন্টে আপনারা দেখেছেন মিসেস জাস্টিস টিপলস ডার্বি ক্রাউন কোর্টের আপনার সেন্টেন্সিং স্পিচ দিচ্ছিল, মা বাপকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। ওই স্পিচটা আপনারা শুনছিলেন, এবং তারা এই 10 months old বেবিকে অনেক ইনজিওর করেছিল, তার ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল, তার বোনগুলো ভেঙে দিয়েছিল, পেলভিসগুলোর হাড়গুলো ভেঙে দিয়েছিল, এবং এই কাপল আপনার এই হত্যাটা তারা অস্বীকার করেছিল, কিন্তু জুরি আপনার ইউনানিমাসলি 12 জন জুরির 12 জন সবাই তাকে আপনার কনভিক্টেড করেছিল, গিলটি বলেছিল। দ্য জাজ মিসেস জাস্টিস টিপলস পাস্ট লাইফ সেন্টেন্সেস অন বোথ, দুজনকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল, উইথ মার্সডেন টু সার্ভ এ মিনিমাম অফ 27 years and Mr. Bowden to serve 29 years, and minimum
এরপরে যে ছাড়বে তার কোনো নিশ্চয়তা নাই। প্যারোল বোর্ড যদি মনে করে তারা রিস্ক তখন পর্যন্ত, তারা তখন ছাড়বে না, হোল লাইফ তাদেরকে প্রিজনের মধ্যে থাকতে হবে। এটা হলো মিনিমাম পিরিয়ড ধার্য করেছে। এবং she described the pair as persuasive and accomplished liars. বলছিল কি তারা খুবই একজন দক্ষ, সুদক্ষ, খুবই স্ট্রং মিথ্যাবাদী। তারা খুবই মিথ্যুক ছিল। who inflicted unimaginable cruelty on their son. এবং জাস্টিস বলছে কি যে তাদের সানের উপরে একটা অকল্পনীয় একটা ক্রুয়েলটি, নির্দয় ব্যবহার, নিষ্ঠুর ব্যবহার তারা করেছিল এবং তাদের নিজের 10 months ওল্ডকে তারা হত্যা করেছিল। আমি কন্ট্রোল রুমকে বলছি আপনারা প্লিজ আবার কন্টিনিউ করেন, জাজের স্পিচটা প্লে করেন, রেস্ট অফ দ্য স্পিচ। House, and you knew that your neighbours could hear through the walls if there was any loud noise or disturbance. You kept yourselves to yourselves, and you were desperate to ensure nothing should happen which could possibly be reported to the authorities by any of your neighbours, as had happened in the past. I'm also sure that as time went on, you were out of the house with the boys for several hours each day, so that if there were any unannounced visits from social care, they would not find you at home and could not check up on you and your children. You were both regularly using large amounts of cannabis in December 2020. Every day you, Stephen Bowden, went to collect cannabis from your dealer, usually with one of the children. You both smoked cannabis at the rear of your house, which stank of it. You were also smoking cannabis in the house, and in particular in your bedroom, and that is why there was cannabis in Finley's blood when he died. On top of that, it's well established that cannabis causes high levels of anxiety, depression and restlessness due to lack of sleep, and adversely affects any adult's ability to parent a young child. I'm sure that was the consequence it had on both of you, and why you were finding it increasingly difficult to cope with. What is then clear from the evidence is that something very significant happened in your home in the early hours of Saturday, the 12th of December. 12 hours later, you, Stephen Bowden, were telling your drug dealer that you were after more cannabis. That is because to get hold of the drugs when you were struggling to find any money to pay for them, you no doubt wanted your dealer to somehow feel sorry for you. This was the first occasion there was any suggestion that Finley was unwell, and I'm sure that by the 12th of December, Finley had been really seriously injured, and that was why he was so ill. I'm sure that it was on this occasion that some or all of the rib fractures were inflicted on Finley. Other bones may also have been fractured on this occasion, but I cannot be sure which. I am sure that was because between late afternoon on the 14th of December and 9:30 a.m. on the 16th of December, Finley was again really seriously injured, and his pelvis was broken, as were his legs and arm. He could no longer sit up. Finley was no longer the happy, smiley baby who'd been returned to your care 4 weeks earlier. You both knew that. And by the 18th of December, you had both agreed that you would lie and say that Finley was ill because he might have COVID, and that you had ordered a COVID test. You both knew full well that Finley did not have COVID, and you did this because you knew that if anyone asked to see Finley, this was the perfect excuse why they could not do so and why they could not come inside your house. It was an excuse that worked because you are both persuasive and accomplished liars, and because of the continued fear
which was associated with infection from COVID at that time. By the 19th of December, you both knew that Finlay was really, really, really ill, with a really bad chesty cough, runny eyes, and that he had no energy and wanted to sleep all day, and you could hear his chest all day rattling and wheezing. Pneumonia had by then set into Finlay's lungs as a result of the multiple fractures you had both inflicted on him. Neither of you asked for any help. In the meantime, on the 21st of December, you, Stephen Bowden, had lied to the health visitor and cancelled her visit by saying that Finlay had to have a COVID test. On the afternoon of the 23rd of December, the social worker, Emily, made an unannounced visit to your house to see Finlay. You, Shannon Marsden, had told her on the phone earlier in the day that Finlay was unwell and you'd ordered a COVID test. When Emily came to the door, you, Shannon Marsden, were outside the house picking up drugs from your dealer, and you, Stephen Bowden, had no intention of letting Emily see Finlay. You told her Finlay was upstairs asleep unwell. Emily made it clear to you that a statutory protection visit needed to be completed as she'd not seen Finlay, and you understood she would come back the next day. Emily then walked down the hill to speak to you, Shannon Marsden, on your own. You told her you were fine, and you deliberately did not tell her that there was anything very seriously wrong with Finlay. You chose to lie to Emily, knowing very well that she was there to check. দর্শক, আপনারা জাস্টিস টিপলসের স্পিচ শুনতেছেন যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছে এই ফিনলি বোর্ডেন 10 months old baby যে died 39 days after a family court ruled he could be returned to his care, to the care of his parents. যে ফ্যামিলি কোর্ট বলছিল কি সে তার মা বাবার কেয়ারে যাইতে পারবে এবং ওই ফিরাই দেওয়ার 39 দিন পরে 39 days after he died, এবং ওরা ছিল ড্রাগস এডিক্ট, খুবই ক্যানাবিসের মধ্যে এডিক্টেড ছিল, এবং বেবির যখন মারা গেছে তার বডির মধ্যে ক্যানাবিস পাওয়া গেছে। Derby Crown Court heard how Finlay was subjected to significant, substantial and repeated acts of severe violence. যে ডার্বি ক্রাউন কোর্ট শুনছে যে কিরকম হিংস্র এবং কিরকম মানে জঘন্য এবং সাবস্ট্যান্সিয়াল রিপিটেড আঘাত তার উপরে করা হয়েছিল ইন দ্য উইকস বিফোর হিজ ডেথ, জাস্ট সে মারা যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে। He was beaten and burned and died on Christmas Day 2020 with 130 injuries. সে আপনার died of 130টা ইনজুরি নিয়ে সে ক্রিসমাস ডেতে 2020 সালের ক্রিসমাস ডেতে সে মারা গিয়েছিল। আপনার এই ইনজুরিসের জন্য এই মানে পেলভিস এবং ব্রোকেন হার্ট এন্ড ডিফারেন্ট আপনার নিউমোনিয়াতে ইনফেক্টেড হয়েছিল, অনেক ইলনেস সাফার করেছিল ডিউ টু দ্য মেজর আপনার ইনজুরিস হি সাফার্ড, এন্ড দেন তারা মা বাপ যেভাবে তারা তাকে মানে টর্চার করেছিল। অলমোস্ট এভরি বোন ইন ফিনলি বোর্ডেনস বডি had been broken, এবং জাস্টিস টিপল বলছেন এবং জাজ এবং জুরিরা শুনছে যে অলমোস্ট এভরি বোন, তার বডির প্রত্যেকটা বোন আপনার ভেঙে দিয়েছিল। আমি কন্ট্রোল রুমকে বলছি আবার আপনারা প্লিজ কাইন্ডলি আপনারা আবার রেস্ট অফ দ্য ভিডিওটা প্লে করেন। Check up on the children, and that she could and would have given you any help and assistance if you needed it. Emily left your house that day thinking that Finlay had COVID symptoms because she believed the lies both of you had told her.
Your neighbour Amy only heard Finley cry once, and that was in the early hours of Christmas Eve. I'm sure that the injuries to Finley were inflicted on him in your home, and when that happened, Finley would have screamed or cried in pain. The neighbours did not hear anything, and you had to make sure they did not hear anything. Otherwise, they might have called the police, social care would have been involved, and the boys would have been removed from you. You were both determined that that would never happen. No one heard Finley cry or scream in pain because you inflicted the injuries I've described on him together, with one of you fracturing his bones and the other keeping him quiet with your hand over his mouth. What happened could only have been achieved by two people acting together. And together you lied to all the people, namely your family, your social worker and the health visitor, who could have helped Finley and ensure he was immediately removed from your care. By the evening of the 23rd of December, you both knew that Finley was dangerously ill. You, Shannon Marsden, thought he had sepsis, and you knew about sepsis because a close relative of yours had been in hospital with this. You knew that sepsis was a life-threatening condition, and you both knew that if Finley was that ill, then you needed to take him immediately to hospital or call 999. That is because that is what the information you had Googled on your phone told you to do. And it would have also been absolutely obvious to you, looking at Finley lying on the floor of the sitting room, dying. And you, Stephen Bowden, in your evidence accepted that you knew Finley was dying when you were shown the haunting image of Finley shortly after 7 p.m. on the 23rd of December. It is a deeply upsetting and chilling image compared to the picture of the playful child patting the dog only a few weeks earlier. You both still did nothing to help Finley. Rather, you continued to leave him to suffer. The next day, Christmas Eve, you went out as a family shopping in Chesterfield for 3.5 hours with Finley in his pram. You did that to ensure that in that time social care would not find you at home. Getting Finley ready to go out, moving him in and out of his pram, would have caused him excruciating pain. Then in the cold December evening, you all went out for another hour to Tesco and one shop in Old Whittington. The items you bought included formula milk for Finley. When you got home, Finley was put to bed in his cot, and by the early hours of Christmas Day, he was dead. You delayed calling the ambulance, but once you had done so, the paramedics were almost immediately at your home at 2:32 a.m. on Christmas Day, and shortly after that, the police were there. They noticed straight away the strong smell of cannabis. The photographs taken by the police on Christmas Day lay bare the filthy, unsanitary and unsafe conditions in which Finley was living. The bedding on his cot was covered in blood and vomit, as were his baby grows and vests. Other bedding which had been removed from his cot was likewise covered in blood and vomit, and you were both well aware of this. Finley's cot was after all by Christmas Eve in your bedroom, beside your own bed. The police recovered from your house empty bottles of Calpol, which in total had contained a month's worth of doses of Calpol, much of which you, Stephen Bowden, had given to Finley. Calpol provided very little of any relief to all the pain Finley was suffering, given the nature and extent of his injuries. Stephen Bowden and Shannon Marsden, I must sentence you both for murder. The only sentence I can pass on you is one of life imprisonment. It is, in any event, the proper sentence for your crime.
I also have to set the minimum term that you must serve before the parole board can consider you for release. That minimum term will reflect your overall criminality. The minimum term does not represent the time you will actually spend in custody. It is simply the minimum period that you must spend in prison before your case can even be considered by the parole board. If they do not order your release, you will remain in custody for the rest of your life. If they do release you, you will be liable. আপনারা শুনছেন জাস্টিস ট্রিপলস ডার্বি ক্রাউন কোর্টে সেন্টেন্সিং স্পিচ দিচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মা বাবাকে তাদের 10 মাস ওল্ড চাইল্ডকে আপনার নিষ্ঠুরভাবে জখম করে মারধর করে তার বডিতে পোড়ানোর আপনার মার কাছে বার্ন করে তারা হত্যা করেছে। 39 দিন পর যখন তাকে অথরিটি তার মা বাপের কেয়ারে ফিরিয়ে দিয়েছিল, ওর 39 দিন পর তারা তাকে এমনভাবে মারধর করেছিল সে মারা গেছে। এবং জাস্টিস বলছে কি, ওয়ান্স দ্য ইনজুরিজ হ্যাড বিন ইনফ্লিক্টেড, যখন এই ইনজুরিগুলো করা হয়েছিল, ফিনলি's daily experience was one of considerable pain, distress and suffering. এই বেবির দৈনন্দিন জীবনটা ছিল খুবই পেইনফুল ছিল, খুবই কষ্টকর ছিল এবং খুব সাফারিং এর মধ্যে ছিল সে। এটা জাস্টিস ট্রিপলস আপনার স্পিচের সময় বলছিল। এবং জাস্টিস ট্রিপল বলছে কি, they were both persuasive, তারা দুজনেই খুবই আপনার পারসুয়েসিভ ছিল and compulsive ছিল, বাধ্য ছিল, এবং compulsive liars, তারা খুবই মানে মিথ্যা কথা বলছিল, পারসুয়েসিভ ছিল, পুলিশকে মিথ্যা কথা বলা, অথরিটিকে মিথ্যা কথা বলা যে তারা কিছু করে নাই এবং কোভিডের সমস্যা, বেবি কোভিডের অসুস্থতায় আছে, কোভিডের জন্য তারা টেস্ট নিচ্ছে, বেবির জন্য বিভিন্নভাবে তারা প্রতারণা করে মিথ্যা বলে অথরিটিকে বেবিকে দেখতে দেয় নাই। ফিনলি বোর্ডেন তখন ছিল মাত্র 10 months old. তারা দুজনেই who acted together, Triples said. জাস্টিস ট্রিপলস বলছে কি, তোমরা দুজনে একসাথে এই হত্যাযজ্ঞটা করেছো, দুজনে একসাথে মিলে তোমরা তোমাদের এই বেবি সান, এ লাভলি সান, সে বলছে কি, আপনারা দেখছেন জাস্টিস ট্রিপলস রিয়েলি ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিল যখন সে স্পিচ দিচ্ছিল সেন্টেন্সিং এর সময়। এবং no one heard Finley cry or scream in pain because you inflicted the injuries on him together. এবং সে বলছে কি, তোমরা কেউ রে শুনতে দাও নাই, বেবি যে কান্নাকাটি করবে এটাও কেউ শুনতে পারে নাই, কেউকে বুঝতে দাও নাই, তাকে যে এতগুলো ইনফ্লিক্টেড করেছিল, জখম করেছো তোমরা দুজনে একসাথে মিলে, এটা কাউকে বুঝতে দাও নাই। With one of you fracturing his bone, একজন তার বোনকে ফ্র্যাকচার করে দিচ্ছিল এবং ভেঙে দিচ্ছিল, and other keeping him quiet with your hand over his mouth. এটা জাস্টিস আপনারা শুনছেন, আপনার জাস্টিস ট্রিপলসের স্পিচে বলছিল তোমরা দুজন একসাথে এই হত্যাযজ্ঞটা করেছিল। এবং সে খুবই ইমোশনাল ছিল এই স্পিচের সময়। সে বলছে কি, তোমরা এটা একসাথে করেছো, একজন তাকে ফ্র্যাকচার করেছো, আর একজন তার মুখের উপর হাত দিয়ে তার মুখটাকে বন্ধ করে রাখছিল, সে যেন কথা বলতে না পারে, যেন মানে কাঁদতে না পারে, যেন উচ্চস্বরে কোনো কিছু যেন শব্দ করতে না পারে, সুতরাং কেউ যেন না শুনে। তারপর সে বলছে কি, they knew Finley was seriously ill, তোমরা জানতা এই বেবিটা খুবই মারাত্মকভাবে অসুস্থ ছিল, and later dying, এবং তোমরা বুঝতে পেরেছো এই বেবি আপনার সার্ভাইভ করবে না, সে মারা যাবে,
yet no medical help was sought, এবং জাস্টিস বলছে কি তারপরেও তোমরা কোনো ধরনের মেডিকেল ডাক্তারের কোনো হেল্প তোমরা চাও নাই, ডাক্তারকে বলো নাই, হসপিটালকে বলো নাই যে বেবি অসুস্থ মারা যাবে, তার চিকিৎসার দরকার, এটা তোমরা নাও নাই। Neither of you have shown any remorse at all for what you have done, এবং জাস্টিস টিপলস বলছে কি তোমরা দুজনেরই কোনো কেউ একটু অনুশোচনা তোমরা দেখাও না, একটু রিমোর্সফুল যে এত বড় একটা ঘটনা করেছো তার জন্য কোনো রিমোর্স তোমরা দেখাও না। এটা কিন্তু খুবই গুড, আপনার রিমোর্সটা কিন্তু কাজে আসে সেন্টেন্সের সময়, অনেক সময় সেন্টেন্সটা কমে যায় যদি রিমোর্সফুল হয় তার জন্য, যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য। এবং জাস্টিস বলছে কি তোমরা দুজনেই কোনো অনুশোচনা তোমাদের মধ্যে ছিল না। সো তারা এইভাবেই তারা বলছিল যে তোমাদের কোনো ধরনের একটা একসাথে তোমরা এই হত্যাযজ্ঞটা করেছ। দর্শক, আমি শর্ট আরেকটা ব্রেকে যাচ্ছি, আপনারা জাস্টিসের স্পিচটা শুনবেন, আরো কিছুটা অংশ বাকি আছে থার্ড সেগমেন্টে, ওই বাকিটা শুনবেন। আপনারা সবাই আমার সাথেই থাকুন। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম। সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল ল এর উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম। আপনারা শুনছেন আজকে খুবই একটা সিরিয়াস কেস, যে জাস্টিস টিপলস আপনার ডার্বি ক্রাউন কোর্টে উনি সেন্টেন্সিং স্পিচ দিচ্ছিলেন। আপনারা শুনছেন প্রায় 2/3, আরো একটু বাকি আছে, সেটা আজকে আপনারা আরো বাকিটাও শুনবেন এই সেগমেন্টের মধ্যে। এখানে বোর্ডেন এন্ড মার্সডেন, স্টিফেন বোর্ডেন এন্ড শ্যানন মার্সডেন, বাপ এবং মা, বোথ ডিনাইড মার্ডার এন্ড চাইল্ড ক্রুয়েলটি, তারা দুজনে অস্বীকার করেছিল যে তারা তাদের 10 মাস মানে বয়স্ক এই ছেলেকে, ফিনলি বোর্ডেনকে তারা হত্যা করে নাই বা ক্রুয়েলটি করে নাই, কিন্তু আসলে তার বডির মধ্যে 170 ইনজুরিজ মার্ক পাইছে, তার বোনস এন্ড পেলভিস এভরিথিং ব্রোকেন। A jury found them guilty after a 5-month trial. 5 মাসের ট্রায়াল হয়েছিল, 5 months trial, which they heard that almost every bone in Finley's body had been broken. এবং জুরি শুনছিল কি প্রায় প্রত্যেকটা বোন, ফিনলির বডির যে প্রত্যেকটা বোন আপনার তারা ভেঙে দিয়েছিল, তাকে জখম করেছিল, এটা জুরি আপনার শুনছে। এবং paramedics were called to the family home in Chesterfield. প্যারামেডিক্সরা আসছিল, তাদেরকে ডাকা হয়েছিল চেস্টারফিল্ডে তাদের ঘরের মধ্যে, after receiving a 999 call at 2:27 a.m. in Christmas Day reporting Finley as unresponsive. তারা বলছে কি তার কোনো প্রতিক্রিয়া নাই, আনরেসপন্সিভ, সে রেসপন্স করতেছে না। তারা মা, বাবা, শ্যানন মার্সডেন এবং স্টিফেন বোর্ডেন তারা পুলিশকে 999 কল করেছে 2:27 সকালে, ভোরে একদম আর্লি মর্নিং 2:27 AM ক্রিসমাস ডেতে। আপনার বলছে কি সে আনরেসপন্সিভ, তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নাই বেবির। He was taken to hospital but doctors were unable to revive him. তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু ডাক্তাররা তাকে পুনরায় জীবিত করা সম্ভব হয় নাই, রিভাইভ করতে পারে নাই, তাকে পুনরায় আপনাকে জীবিত করা সম্ভব হয় নাই, কারণ সে অলরেডি মারা গেছে তখন। and he was pronounced dead at 3:45 AM. এবং তারা ডাক্তাররা বলছে কি ঘোষণা দিয়েছিল 3:45 সকাল, মানে ক্রিসমাস ডেতে আর্লি মর্নিং এ বলছে কি সে মারা গেছে, এটা ডাক্তাররা ঘোষণা দিয়েছিল। আমরা
আরো একটু বাকি আছে এই জাজের স্পিচ, জাস্টিস টিপলসের স্পিচ ডার্বি ক্রাউন কোর্টের। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা ভিডিওর বাকি অংশটুকু প্লে করেন প্লিজ। Able to recall to custody for the rest of your life. I must set the minimum term by reference to Schedule 21 of the Sentencing Code as Parliament has enacted. I judge this to be a case which does not fall within paragraphs 2 to 4 of Schedule 21 and therefore has a starting point of 15 years. Having identified the starting point, I have to take into account the aggravating or mitigating factors to the extent I've not allowed for them in my choice of starting point. Stephen Bowden, you are 30 years old and were born on the 21st of November 1992. You were 28 years old when you murdered Finlay. You have 22 convictions for 33 offences, which include theft, drug offences, criminal damage, and failure to comply with court orders. In 2018, you were resentenced to 4 months in prison in respect of 2 breaches of a community order. Your previous convictions do not include any offences for violence against a person. You've smoked cannabis since you were 9 years old, and apart from when you were in prison, you always used cannabis. You left home when you were 18 or 19 and then lived with your relatives for a time. Shannon Marsden, you are 22 years old and were born on the 4th of August 2000. You were 20 years old when you murdered Finlay. You have no previous convictions or cautions. You were drinking from when you were 9 years old and using cannabis from when you were 10. You were unhappy at home, were bullied at school and got into arguments and fights with other pupils. You would self-harm, had issues with your mental health, and were happiest when you were away from home with your aunts at Wirksworth. That was where you lived with Stephen Bowden when your relationship began in the summer of 2017 and until he got the house in Holland Road in February 2018. As to the relationship between you, regular arguments were a feature of that relationship from the outset. You, Stephen Bowden, have a short temper and can get uncontrollably and aggressively angry. Arguments are not one-sided, and I am quite sure that you, Shannon Marsden, were quite capable of standing your own ground in any argument with Stephen Bowden. You were not isolated by Stephen Bowden, and you were in regular phone contact with your mother, who you spoke to at length almost every day. You knew how to get help if you needed it. I'm also sure that you, Shannon Marsden, were pushed and hit and verbally abused by Stephen Bowden in your relationship with him, and that was happening in December 2020. The extent of the abuse and violence in your relationship was considerably exaggerated by you, Shannon Marsden, in your evidence at trial, and I am sure that it did not affect your decision-making in relation to Finlay or your ability to make those decisions. You both wanted a family, but you wanted it on your terms without any regard to your cannabis use or the safety of your children. You hated the involvement of social care or any of the authorities in your family. You were determined that once you were back together as a family on the 17th of November, that you should not be separated from the boys again. You had lied to get your family reunited, and once reunited, it was not long before you were unable to cope with and parent 2 small boys, a situation compounded by your habitual drug use. You both knew that as soon as anyone knew that Finlay was injured, the boys would be taken away from you and your family life would be immediately over. Having brutally assaulted Finlay on at least 2 occasions, you continued to abuse him, and you lied that he had COVID so that no one would see him and remove him from your care, and in doing so, you subjected your own baby son
to unimaginable cruelty. There are a number of aggravating factors. First, you were Finley's parents, in a position of trust over him, with sole responsibility for caring and protecting him in his own home. He was a 10-month-old baby and was particularly vulnerable. Taken together, these are a powerful aggravating factor. Second, there were at least 2 sustained and brutal assaults to Finley, in which injuries were inflicted on him in a number of different ways. The first assault was on the 12th of December. The second one was 2 to 3 days later. Finley was subjected to repeated abuse on multiple occasions, which included burning his hand, and that abuse had started by the 19th of November. Once Finley had been really seriously injured on the 12th of December, everyday activities such as dressing him, changing his nappy, taking him out of his pram caused him considerable pain, and he was living in filthy conditions. You inflicted significant mental and physical suffering on Finley for an extensive period, which was at least 13 days in length, and throughout that period he was suffering mentally and physically. Third, you failed to seek any medical assistance or any help from your family, the social worker or the health visitor at any point when it was obvious to you that Finley was very seriously injured and unwell. Rather, you deliberately lied to all those who could have helped you by saying that Finley had COVID, so that no one would come into the house or ask to go near him. And when he died, you delayed calling the ambulance and then lied to the paramedics and doctors about the last hours and days of Finley's life. Fourth, the murder was committed by 2 of you acting together. Sixth, I'm sure that you were under the influence of cannabis when you brutally assaulted Finley. It is accepted by you through your barristers that collectively these aggravating factors justify a very significant uplift from the starting point of 15 years that I have identified. In mitigation, it's said that neither of you had an intention to kill Finley. I cannot be sure that the brutal assaults on Finley were premeditated, or that when they happened there was an intention to kill. However, in the present context, I do not regard this point as providing any mitigation. This is because it's completely undermined by your repeated abuse of Finley and the dreadful cruelty and suffering you deliberately subjected him to over an extensive period of 13 days, and which culminated in his death. You, Shannon Marsden, also refer to your age in mitigation. I accept that at 20 you were less mature than Stephen Bowden, and that together with your lack of previous convictions, those are mitigating factors which count in your favour. I have also read and taken into account the psychiatric report of Professor Gillian Metzi dated the 2nd of September 2022. I am sure that you were quite capable of making decisions about Finley right up until the 25th of December, which would have saved his life. I am quite sure that there is nothing about your circumstances at that time, or the domestic abuse or violence you were subject to, that prevented you from doing so. Rather, you deliberately chose to do nothing, which meant Finley suffered and died. Neither of you have shown any remorse at all for what you have done. Weighing up these factors, the minimum term in your case, Stephen Bowden, will be 29 years. From that, you must have deducted the number of days you have already spent in custody, which I'm told is 519 days. Please can Stephen Bowden be taken down. Weighing up these factors, the minimum term in your case, Shannon Marsden, will be 27 years. From that, you must have deducted the number of days you've already spent in custody, which I'm told is 519 days. Please can Shannon Marsden be taken down. Stephen
দর্শক, আপনারা শুনছেন জাস্টিস টিপলসের স্পিচ, সেন্টেন্সিং স্পিচ। আপনার শ্যানন মার্সডেন, স্টিফেন বোর্ডেন তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল এবং সচরাচর ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে যেগুলো হয় সেগুলো সে ফলো করেছে জাস্টিস, যে অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টরস কি কি ছিল, তার মানে কি কি কারণে অপরাধের মাত্রাটা বেড়ে গেছে, অ্যান্ড মিটিগেটিং ফ্যাক্টরস কি কি ছিল, যে যে কারণগুলো আপনার অপরাধের মাত্রাটাকে একটু কমাইয়ে দিবে, পানিশমেন্টটা কম হবে, এগুলো সে কনসিডার করেছে। সুতরাং অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টরস এবং মিটিগেটিং ফ্যাক্টরস এগুলো সেন্টেন্সের আগে জাজ জাস্টিস কনসিডার করতে হয়, সেগুলো সে কনসিডার করেছে এবং এক্সাম্পল দিয়েছে কোন কোন কারণগুলো অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টরস, যে অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে, এবং তারপরে জাস্টিস টিপলস এক্সাম্পল দিয়েছেন কোন কোন কারণগুলোতে আপনার মিটিগেটিং ফ্যাক্টরস হিসাবে সে কনসিডার করেছে, সেটাও সে এক্সাম্পল দিয়েছে। A postmortem found 71 individual bruises on him as well as 2 burn marks. আপনার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট যেটা ছিল, ওই রিপোর্টের মধ্যে দেখা গেছে তার 71টা ব্রুজেস ছিল, ভাঙ্গা, মানে তার হাড় ভাঙ্গের 71 ব্রুজেস, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেঙে দিয়েছিল, তাকে ব্রুজিং করে তাকে কলার বোন, যে শোল্ডারের মধ্যে চাপ দিয়ে তার বুকের পাঁজরের ভিতরে চলে গেছে, এবং তার বিভিন্ন টুইস্ট করেছিল, তার লেগটাকে টুইস্ট করে দিয়েছিল, বোন ভেঙে দিয়েছিল এবং আর্মস গুলোকে ভেঙে দিয়েছিল, এবং তারা তাকে আগুন লাগিয়ে বার্ন করেছিল তার বডিটা। প্রচুর আপনার আঘাতের চিহ্ন তার বডির মধ্যে, এবং ওই পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখা গেছে 71টা ইন্ডিভিজুয়াল ব্রুজেস। ওয়ান থট টু বি ফ্রম এ সিগারেট লাইটার ফ্লেম, এবং তারা বলছে কি একটা হয়তো আসছে সিগারেট লাইটার থেকে আসছে, যে সিগারেটের লাইটার দিয়ে তাকে পোড়ায় দিয়েছিল তার বডির মধ্যে। and 57 fractures to his pelvis, shoulder, ankle and ribs, এবং 57টা ফ্র্যাকচার, ভাঙ্গা, হাড় ভাঙ্গা তার পেলভিসের মধ্যে এবং তার শোল্ডারের মধ্যে, গার্ডের মধ্যে, তার আঙ্কলের মধ্যে এবং পাজরের মধ্যে, চারিদিকে সমস্ত জায়গায় তার হাড় গুলো ভেঙে দিয়েছিল। এবং জাস্টিসের স্পিচ আপনারা শুনেছেন যে এমন কোনো বোন ছিল না যেটার মধ্যে ভাঙ্গার আঘাত তারা দেখে নাই। অলমোস্ট অল হিজ বোনস আপনার ব্রোকেন, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। His pelvis had been broken in 2 places. পেলভিসের মধ্যে 2 জায়গায় তাকে ভেঙে দিয়েছিল, possibly from sustained kicking or stamping. হয়তো তারা তাকে লাথি মারছিল, প্রেস করতেছিল, স্ট্যাম্পিং করতেছিল, মানে প্রেসিং করতেছিল, অথবা কিকিং করতেছিল বেবিকে, যার জন্য তার মানে এই পেলভিসের মধ্যে ব্রোকেন pelvis তারা পাইছে। And his injuries were likened to those resulting from a multi-story fall. এমন ইনজুরি গুলো এমন ভাবে হয়েছে যেন মনে হচ্ছিল তারা একটা বহুতলা বিশিষ্ট একটা ভবন থেকে তাকে উপর থেকে তাকে নিচে ফেলে দিয়েছে এবং সব হাড় মাংস সব আপনার ভেঙে চুরে গেছে। এরকম মানে ভাঙার চিহ্নগুলো দিয়ে তাদের মনে হচ্ছিল যে ইনজুরিজ ওয়ার লাইকেন্ড টু দোজ রেজাল্টিং ফ্রম এ মাল্টি-স্টোরি ফল, মানে যে বহুতল বিশিষ্ট একটা ভবন থেকে তাকে ফেলাইয়ে দেওয়া হয়েছিল নিচে, ওরকম মানে তারা উদাহরণ দিয়েছে যে এইভাবেই যেন মনে হচ্ছিল তাকে তার সমস্ত বোনগুলোকে, হাড়গুলোকে ভেঙে দিয়েছিল।
Jurors heard Borden had prioritized sourcing money to buy and smoke cannabis from his son's care. সে প্রায়োরিটি দিয়েছিল তার কেয়ারের জন্য যে পয়সা ছিল আসছিল বেবির কেয়ারের জন্য এগুলো সে ক্যানাবিস কিনে যেহেতু তারা ড্রাগসের মধ্যে আসক্ত ছিল ওই ক্যানাবিসটাই তার কাছে অগ্রাধিকার ছিল প্রায়োরিটি ছিল ক্যানাবিস কিনা এবং ড্রাগসগুলো আপনার স্মোক করা ওইটাই ছিল তার কাছে priority. He also had a violent temper. তার একটা খুবই হিংস্র মেজাজ ছিল and had smashed a door at home এবং সে চূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছিল ঘরের দরজা এটাও জুরি শুনছে তার একটা বদ মেজাজ ছিল at hospital only hours after his son's death মাত্র কয়েক ঘন্টা পর তার ছেলের মৃত্যুর Borden was heard telling Marsden এবং Stephen Borden Shannon Marsden কে তার ওয়াইফকে বলতেছিল he was going to sell Finley's pushchair on eBay যে ফিনলি যে বেবির যে পুশচেয়ার আছে সেটা সে ইবেতে সেল করবে এটা তারা শুনছে তার ওয়াইফকে বলতে Later, telling police he only said this in an effort to lighten the mood. সেটা পরে আবার পুলিশের কাছে বলছে কি এটা সে তার একটা মেজাজকে একটু হালকা করার জন্য চেষ্টা করছিল এগুলো বলে The abuse sustained by Finley has been described as incomprehensible. এটা ধারণাতীত যে যেরকম অ্যাবিউজ করা হয়েছিল ফিনলিকে এই 10 মাসের ওল্ড বেবিকে যেভাবে আঘাত করা হয়েছিল যেভাবে তাকে আগুনে পোড়াইয়ে দেওয়া হয়েছিল তার বডির মধ্যে এবং এগুলা জাজ বলছে কি এটা ধারণাতীত ইনকম্প্রিহেন্সিবল এটা ধারণার বাইরে একেবারে এই ধরনের কিছু করছে এই কেসগুলো হয় অনেক সময় ক্রাউন কোর্টের মধ্যে এই ধরনের লোমহর্ষকর কেসগুলো আসে এগুলো খুব প্যাথেটিক টাইপ অফ কেস এগুলো জাজদেরকেও অনেক শুনতে হয় এবং জাজও কিন্তু অনেকটা ইমোশনাল হয়ে গেছে এই সেন্টেন্সিং রিমার্কের সময় এবং সে বলছে কি যে মেম্বার্স অফ দ্য জুরিদেরকে বলছিল কি যে তোমাদেরকে আর জুরি সার্ভিস আর করতে হবে না এবং এই ধরনের তাদেরকে এক্সকিউজ করেছিল তাদেরকে লাইফের মধ্যে আর তাদেরকে খুব থ্যাঙ্ক দিয়েছিল তাদের এই কেসটাকে ঠিক মতো কন্ডাক্ট করে যে তারা যে একটা জুরি যেটা ভার্ডিক্ট দিয়েছে এটার জন্য সে খুবই থ্যাঙ্কফুল ছিল এবং সে বলছে কি তাদেরকে লাইফের মধ্যে জুরি সার্ভিস করতে হবে না As Tiples spoke, members of the jury were in tears while the defendants sat silently in the dock. তখন জুরি মেম্বাররা তারা অশ্রু চোখের পানি পড়ছিল যখন মানে জাস্টিস যখন স্পিচ দিচ্ছিল রায় দিচ্ছিল এবং ওই শ্যানন মার্সডেন এবং স্টিফেন বোর্ডেন তারা সাইলেন্টলি ডকের মধ্যে ছিল এই কেস অনেক প্রচারিত হয়েছে প্রত্যেকটা নিউজের মধ্যে আসছে বিভিন্ন টেলিভিশনের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে আপনারা ভিডিওটা শুনেছেন মেইন পার্ট সেন্টেন্সিং রিমার্ক জাজ যখন সেন্টেন্স দিয়েছিল সেটা আজকে আপনারা শুনেছেন দর্শক আজ আমার সময় শেষ হয়ে গেছে আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা আবার পুনঃপ্রচার রিপিট দেখবেন কাল সকাল এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন আপনারা সলিসিটর শাফিউল আজম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নামে গুগল সার্চ করলেও প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো আসসালামু আলাইকুম